അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാണിയൂർ ബുസ്താനുലുലും അറബി കോളേജ് 2020-21 അക്കാദമിക വർഷത്തെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് COMECO'21 ആദ്യ മത്സര ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ്. സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങളിൽ നിന്നായി 9 മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. റീഡിംഗ് മലയാളം. The result comes out. First prize goes to code number SJ115 Nazil PP Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ129 Sabit Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ104 Shahir Team Isfahan. Once again, the result of Reading Malayalam comes out. First prize goes to code number SJ115 Nazil PP Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ129 Sabit Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ104 Shahir Team Isfahan. Reading Urdu result comes out. First prize goes to code number SJ130 Muhammad TP Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ117 Hashir UM Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ125 Murshid Team Isfahan. Once again, the result of Reading Urdu comes out. First prize goes to code number SJ130 Muhammad TP Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ117 Hashir UM Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ125 Murshid Team Isfahan. Handwriting Arabi. The result comes out. First prize goes to code number SJ118 Sajjad V Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ107 Muhammad Shafi Team Isfahan. Then third prize goes to code number SJ126 Russell NP Team Shalamzar. Once again, the result of Handwriting Arabi comes out. First prize goes to code number SJ118 Sajjad V Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ107 Muhammad Shafi Team Isfahan. Then third prize goes to code number SJ126 Russell NP Team Shalamzar. Essay Writing Malayalam. The result comes out. First prize goes to code number SJ129 Sabit Umar Team Shalamzar. Then second prize goes to code number SJ113 Adil KM Team Isfahan. Then third prize goes to code number SJ104 Shahir VK Team Isfahan. The result of Essay Writing Malayalam comes out. First prize goes to code number SJ129 Sabit Umar Team Shalamzar. Then second prize goes to code number SJ113 Adil KM Team Isfahan. Then third prize goes to code number SJ104 Shahir VK Team Isfahan. Sub Junior Vibhagam. Handwriting English. The result comes out. First prize goes to code number SJ115 Nazil PP again Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ111 Jazal PR Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ117 Hashir UM Team Shalamzar. Once again, the result of Handwriting English comes out. First prize goes to code number SJ115 Nazil PP Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ111 Jazal PR Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ117 Hashir UM Team Shalamzar. Next, quiz. The result comes out. First prize goes to code number SJ115 Nazil PP again from Team Tabriz. Then second prize goes to code number SJ118 Sajjad Team Tabriz.
Then third prize goes to code number SJ102 Abdullah Muhammad, Team Shalamza. Then next, the result of word fight English comes out. First prize goes to code number SJ126 Razal, Team Shalamzar. Then second prize goes to code number SJ115 Nazil PP, Team Tabriz. Then third prize goes to code number SJ116 Hisham, Team Isfahan. Once again, the result of word fight English comes out. First prize goes to code number SJ126 Razal, Team Shalamzar. Then second prize goes to code number SJ115 Nazil PP, Team Tabriz. Then third prize goes to code number SJ116 Hisham, Team Isfahan. Next, the result of reading English comes out. First prize goes to code number SJ122 Afnan, Team Isfahan. Then second prize goes to code number SJ115 Nazil PP, Team Tabriz. Then third prize goes to code number SJ108 Farhan, Team Shalamzar. Once again, reading English, the result comes out. First prize goes to code number SJ122 Afnan, Team Isfahan. Then second prize goes to code number SJ115 Nazil PP, Team Tabriz. Then third prize goes to code number SJ108 Farhan, Team Shalamzar. The final result, ഒന്നാം ഘട്ട ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലെ അവസാന മത്സര ഇനത്തിലെ റിസൾട്ട് കൂടി പുറത്തു വരികയാണ്. റീഡിംഗ് അറബി, ദ റിസൾട്ട് കംസ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു കോഡ് നമ്പർ SJ119 നിഷാൽ, ടീം ഇസ്ഫഹാൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു കോഡ് നമ്പർ SJ108 ഫർഹാൻ, ടീം ഷലംസാർ. ദെൻ തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു കോഡ് നമ്പർ SJ112 നസീബ് എം, ടീം തബ്രീസ്. Once again, the result of reading Arabi comes out. First prize goes to code number SJ119 Nishal, Team Isfahan. Then second prize goes to code number SJ108 Farhan, Team Shalamzar. Then third prize goes to code number SJ112 Nasib M, Team Tabriz. ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരഫലങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 9 മത്സരഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇസ്ഫഹാനും ഷലംസറും തബ്രീസും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രോജ്വലമായ അധ്യായങ്ങളാണ്. വളർച്ചയുടെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും കുളിരണിയിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കഥകൾ ഓരോ പട്ടണത്തിനും പറയാനുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ തകർച്ചയുടെയും പതനത്തിൻ്റെയും കരളലിയിക്കുന്ന ഒരു പിടി കഥകളും ഈ 3 പട്ടണങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്. കാതങ്ങളിപ്പുറം ബുസ്താനിൽ COMECO'21 ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിൽ സർഗസബര്യ തീർക്കുന്ന 150-ലേറെ മത്സരങ്ങളിൽ 200ഓളം പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആരായിരിക്കും വിജയത്തിൻ്റെ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് പാറിയെടുക്കുന്നതെന്ന്, ആരായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ചിറക് വിടർത്തുന്നതെന്ന്. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വായിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ട ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലെ 9 മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓൾവൈസ് റിമെമ്പർ, ഹാർഡ് വർക്ക് ബീറ്റ്സ് ടാലൻറ്റ് വെൻ ടാലൻറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വായിക്കുന്നു. 35 പോയിൻറ്റുമായി 35 പോയിൻറ്റുമായി ടീം തബ്രീസ് 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ 26 പോയിൻറ്റുമായി ടീം ഷലംസർ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. 20 പോയിൻറ്റുമായി 20 പോയിൻറ്റുമായി ടീം ഇസ്ഫഹാൻ 3ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ടീം തബ്രീസ് 35, ടീം ഷലംസർ 26, ദെൻ ടീം ഇസ്ഫഹാൻ 20. വൺ മോർ തിങ്, നമ്മുടെ ഒന്നാം ഘട്ട മത്സര ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലെ മിന്നും താരമായി കോഡ് നമ്പർ SJ115 Nazil PP from Team Tabriz. A great applause for Nazil PP, 21 points.
21 പോയിന്റുകളാണ് ആദ്യ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ നാസിൽ PP വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എ ഗ്രേറ്റ് അപ്ലോസ്. പുതിയ മത്സരഫലങ്ങളുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.